Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day. Don't forget, grab your smartphone and download the Lava Matra app and stay in touch. Guru Maharaj's message is your advantage. The following is a morning class given by His Holiness Jaya Pataka Swami Maharaj on September 11th, 2021 in Sridham, Mayapur, India. The class begins with a reading from the Srimad Bhagavatam, 1st Canto, Chapter 11, verse 11 and 12. Pangum langayate girim Yatsitādalahanmande Sri Gurun Tirtharanam Paramanandamādhavam Sri Chaitanya Ishwaram. Harihi Om Tat Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Now here we see how Dwarka was so nicely designed So here we see how Dwarka was so nicely designed, with flower gardens, fruit gardens, with flower gardens, fruit gardens, fruit orchards, fruit orchards, and a very beautiful natural facility. It was a very beautiful natural facility. And আমরা এখান থেকে দেখতে পাই যে দ্বারকা নগরী কি সুন্দরভাবে পরিকল্পিত ছিল এবং সেখানে খুব সুন্দর বাগিচা ছিল, বাগান ছিল, ফলের বাগান ছিল এবং খুব সুন্দরভাবে পরিকল্পনা মাফিক করা হয়েছিল। so this is how our city in Mayapur should be designed. So this is how our city in Mayapur should be designed. তো আমাদের মায়াপুরের এই নগরী ঠিক এইভাবেই পরিকল্পনা হওয়া উচিত, পরিকল্পিতভাবে করা উচিত, ডিজাইন করা উচিত, নকশা এরকম ভাবে করা উচিত। But people are building large guest houses and buildings. But people are building large guest houses and buildings. কিন্তু মানুষেরা বড় বড় অতিথিশালা এবং অট্টালিকা তৈরি করছে। কিন্তু এইভাবে বাগান ইত্যাদি দেখা যায় না। কিন্তু এইভাবে বাগান ইত্যাদি দেখা যায় না। But we don't see gardens, etc. এই জন্য এখন প্রত্যেকের বাড়ির সঙ্গে বাগান একটা থাকা উচিত। এই জন্য এখন প্রত্যেকের বাড়ির সঙ্গে বাগান একটা থাকা উচিত। Therefore nowadays with every home there should be a garden. I've seen that the residents of Dwarka, they're very anxious to see Krishna. So we see that the residents of Dwarka, they're very anxious to see Lord Krishna. আমরা এখানে দেখতে পাই যে দ্বারকাবাসীগণ তারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করার জন্য অত্যন্ত উদ্গ্রীব ছিলেন। Although they had a beautiful city, although it had all facilities, Although they had a beautiful city and they had all facilities, যদ্যপি তাদের খুব সুন্দর একটি নগরী ছিল এবং তাদের সব রকমের সুযোগ সুবিধা ছিল, but they're all anxious to see Krishna. but they are all anxious to see Krishna. কিন্তু তারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণকে দেখার জন্য উদ্গ্রীব ছিল। And when he came forward to offer him reception gifts. And when he came, they offered him a reception and gifts. এবং তিনি যখন এসেছিলেন তখন তারা
খুব সুন্দর অভ্যর্থনা এবং উপহার সামগ্রী প্রদান করেছিলেন। Prabhupada udaharan দিয়েছেন যেমন একটা দ্বীপ এই সূর্যের কাছে অর্পণ করা। প্রভুপাদ উদাহরণ দিয়েছেন যে যেমন একটা দ্বীপ যদি সূর্যের কাছে অর্পণ করা হয়। Srila Prabhupada gives the example how if one offers a lamp to the sun, আমরা গঙ্গা পূজা করা সে গঙ্গা জল নিয়ে আমরা গঙ্গাকে অর্পণ করি। গঙ্গা পুজো করা হয়, আমরা গঙ্গা জল নিয়ে গঙ্গাকে অর্পণ করি। When we worship the Ganges, we take Ganges water and we offer it back to the Ganges. So whatever the Dwarkavasis have, they do the mercy of Krishna. So, whatever the Dwaraka Vasis have, it's due to the mercy of Krishna. তাই দ্বারকাবাসীদের যা কিছু সম্পত্তি ছিল তা সবই ছিল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কৃপার ফলে। But still, they're offering gifts to Krishna to show their love. But still, they are giving gifts to Krishna to show their love. কিন্তু তবুও তারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে উপহার প্রদান করছেন তাদের প্রেম ভালোবাসা প্রদর্শনের জন্য বা এটা অভিব্যক্ত করার জন্য। They're anxious to see the smile of Krishna. They're anxious to see the smile of Krishna. তারা অধীর আগ্রহে রয়েছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মধুর হাসি দেখতে। Involving Krishna Sangha say announce করার জন্য এসেছে। তো এইভাবে কৃষ্ণ শঙ্খ বাজিয়েছেন অ্যানাউন্স করার জন্য যে উনি এসেছেন। In this way, Lord Krishna blew his conch shell to announce his arrival. So the people in Dwarka without Krishna are like very morose. So, the people in Dwarka without Krishna were really morose. তো দ্বারকার অধিবাসীগণ বা দ্বারকার নাগরিকেরা তারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুপস্থিতিতে অত্যন্ত মনমরা বিমর্ষ হয়েছিলেন। When he came, it was like new life was right breathed into them. So, when he came, it was like new life was breathed into them. যখন তিনি আগমন করেছেন তখন মনে হচ্ছিল যেন তাদের সকলের দেহেতে আবার প্রাণের সঞ্চার হয়েছে, প্রাণবায়ু তাদের ফিরে এসেছে। Also, Prabhupada, he spent significant time describing the beauty of Dwarka. Srila Prabhupada, he spent significant time describing the beauty of Dwarka. শিল প্রভুপাদ তিনি অনেক সময় ধরে দ্বারকা নগরীর যে সৌন্দর্যতা বর্ণনা করেছেন। তিনি কিভাবে দ্বারকা যে ফুলের বাগান, ফলের গাছ এই সব ছিল। তো তিনি বর্ণনা করেছেন যে কিভাবে এগুলো দরকার রয়েছে, এই যে ফুলের বাগান, ফলের গাছ, যে এই সবগুলি সব দ্বারকাতে ছিল। Srila Prabhupada describes how it is necessary to have flower gardens and fruit trees, and these things were there. We see that modern PWD roads, they have kind of useless trees. But we see modern PWD roads, they have kind of useless trees. আমরা দেখি যে আধুনিক যে পিডব্লিউডি রাস্তাগুলি তাদের সেই রাস্তার ধারে কিছু অপদার্থ বা কিছু অব্যবহারযোগ্য গাছ তারা লাগায়। These trees only good for fuel. These trees are only good for fuel. এই সমস্ত গাছগুলি কেবলমাত্র জ্বালানির কাজেই ব্যবহার করা যেতে পারে। কোনো ফল নাই, কোনো পুষ্প নাই।
কোনো ফল নাই, কোনো পুষ্প নেই। There are no fruits, there are no flowers in those trees. এখন গাছগুলো আমি জঙ্গলে গাছ ও এখানে গাছ ছিল, জঙ্গলি গাছ। There were trees. Here the trees are all jungle trees. Dwarka, flowers, fruits, beautiful trees. But in Dwarka, flowers, fruits, beautiful trees. কিন্তু দ্বারকাতে ছিল পুষ্পের পুষ্প, ফল এবং খুব সুন্দর সুন্দর বৃক্ষ, ফলের বৃক্ষ। The paribesh was the environment was very pleasing. So the environment was very pleasing. তাই সেই পরিবেশ ছিল অত্যন্ত আরামদায়ক, অত্যন্ত মনোরম। But more than anything, people love Krishna. But more than anything, people loved Krishna. কিন্তু সবকিছুর মধ্যে মানুষেরা কৃষ্ণকে ভালোবাসতেন। So these people would definitely have the chance to go back to Godhead. So these people definitely have the chance to go back to Godhead. এই সমস্ত মানুষের নিশ্চিতভাবে সুযোগ রয়েছে ভগবত ধামে ফিরে যাওয়ার। So I was riding with Prabhupada. So I was riding with Prabhupada. আমি শিল প্রভুপাদের সাথে একই গাড়িতে যাচ্ছিলাম Along the Bharatpur Truck Road. Bharatpur Truck Along the Barakpur Truck Road. তো যে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড বা বিটি রোড দিয়ে যাচ্ছিলাম। And Prabhupada said that in his childhood, they're all beautiful. At least there are good factories and good mills. Prabhupada said during his childhood there were some jute factories, jute mills. শিল প্রভুপাদ বলেছিলেন যে তার ছোটবেলায় কিছু জুট মিল, কিছু ফ্যাক্টরি, কলকারখানা ছিল। এখন রাস্তা লরি, চাকা, আহমদ, কারখানা ইত্যাদি ভর্তি। কিন্তু এখন রাস্তায় যে লরি রয়েছে সেই লরির চাকা মেরামত করার কারখানায় ভর্তি। But nowadays the place is full of different factories where they repair the wheels of trucks that are on the road. So how the people come from the country to the city to work in the factory. So how the people from the country come to the city to work in the factory. তো কত লোক তারা দেশ গ্রাম থেকে তারা এই শহরে চলে আসে এই কলকারখানাতে কাজ করার জন্য। The situation in the city, like they have to live in a slum type area. And the situation in the city after staying in the slum type area. তো শহরের পরিস্থিতি এমনই যে তাদেরকে কোন রকম বস্তি এলাকায় গিয়ে বসবাস করতে হয়। Since the situation is very polluted. And since the situation is very polluted. এবং যেহেতু সেই পরিবেশ হচ্ছে অত্যন্ত দূষণকারী, they take intoxication. তাই তারা নেশা গ্রহণ করতে শুরু করে। তারা বিভিন্ন জুয়া খেলা করে ইত্যাদি। And they gamble and do many other things. গ্রামের মধ্যে ভালো পরিবেশ ছিল, এখন শহরের মধ্যে খারাপ পরিবেশ। তো এইভাবে গ্রামের মধ্যে ভালো পরিবেশ ছিল,
কিন্তু শহরের মধ্যে এখন ভীষণ দূষণ যুক্ত পরিবেশ. In this way, in the countryside had very good atmosphere and surrounding, but the cities are very much polluted. I was talking to one Bangladeshi in Atlanta, USA. I was talking to one Bangladeshi devotee in Atlanta, US. Not Nairobi, just I was talking to a Bangladeshi in Atlanta, USA. আমি একজন বাংলাদেশি ভদ্রলোকের সাথে কথা বলছিলাম আটলান্টা, আমেরিকাতে. উনি বলছেন আমি কত ভালো ছিলাম বাংলাদেশে, আর পুকুর ছিল, গাছ ছিল, এখানে কিছু হলে কেউ খেয়া করে না, ওখানে সবাই বন্ধু বন্ধু. তো উনি বলছিলেন যে বাংলাদেশে যখন ছিলাম পুকুর ছিল, গাছ ছিল, আর এখানে এসেছি, এখানে কিছু যদি হয় তা কেউ কেয়ার করে না, আর ওখানে সকলেই আমরা ছিলাম বন্ধু বন্ধু. He was describing how when I was in Bangladesh, I had a pond, I had trees in my house, and over here, if something happens, nobody cares. But there, everybody is friendly. So, although he had more money, but money was not everything. Although he had more money, but money was not everything. তাই যদিও তার কাছে এখন বেশি টাকা ছিল, টাকাটাই কিন্তু সবকিছু নয়. So we see that giving the people the possibility of going to the spiritual world, back to home, back to God. So we see that giving the possibility to the people to go back home, back to Godhead. তাই আমরা দেখি যে মানুষদেরকে এই সুযোগ সম্ভাবনা প্রদান করা যাতে তারা ভগবান ধামে নিত্য আলোয় ফিরে যেতে পারে. That is the real purpose of human life. That is the real purpose of human life. সেটাই হচ্ছে মানব জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য. So we hope that all the people would get this opportunity of going back to home, back to God. So we hope that all people would get this opportunity of going back home, back to Godhead. তাই আমরা আশা করছি যে সব মানুষেরাই এই সুযোগ লাভ করবে যাতে তারা ভগবত ধাম নিত্য আলোয় তারা ফিরে যাওয়ার সুযোগ পায়. Prabhupada Vyas Puja Jana, আমি দেখছি যে চেন্নাই দক্ষিণভারত আর সেখানে সুন্দর একটা নাটক হচ্ছিল. শ্রীল প্রভুপাদের ব্যাস পূজা উপলক্ষে আমি দেখেছি যে চেন্নাই দক্ষিণ ভারতে তারা সুন্দর একটা নাটক মঞ্চস্থ করেছিল. I saw a beautiful drama stage skit staged by the devotees of Chennai for the Vyas Puja of Srila Prabhupada. ছিল সম্পূর্ণ এই ভক্তি ভিক্ষা দ্বারা তৈরি. তো এই অনুষ্ঠানটা সম্পূর্ণ ভক্তি বৃক্ষ দ্বারা তৈরি ছিল. This program was completely staged or made by the devotees of Bhakti. যুবক সেদিনে নাটক হচ্ছিল যমরাজ আর দুটো যমদূত. ছোট যুবক ছেলেরা তারা নাটক করছিল যে যমরাজ এবং দুটো যমদূত. So they were having a drama where Yamaraj was there on the stage along with two of the messengers of Yamadutas. Yamadutas were complaining. Yamadutas were complaining. যমদূতেরা অভিযোগ করছিল. This Bhakti Vedanta, by his preaching, everyone's chanting Hare Krishna, we can't take them to hell. By this preaching of Bhakti Vedanta, everybody is chanting Hare Krishna, we cannot take them to hell. এই ভক্তি বেদান্ত তার প্রচারের ফলে সকলেই
এমন ভাবে তারা আচরণ করছে যে আমরা তাদেরকে আর নরকে আনতে পারছি না। জগন্নাথ বলতে বাড়ি দেই কৃষ্ণ মন্দির আছে, ঠাকুর আছে। একজন যমদূত আর একজনকে বলছে তাদের বাড়িতে কৃষ্ণ মন্দির আছে, ঠাকুর আছে। So one Yamadita was telling the other, these people they have a temple in their homes and they have deities in their home. They're having Bhagavatam set. They are having Bhagavatam set. তাদের বাড়িতে ভাগবতের সেট রয়েছে। We better get a new job. If everyone's like this, we won't have anyone to take. We better get a new job, because if everyone becomes like this, we don't have anyone to take. এর থেকে ভালো হবে আমাদেরকে নতুন একটা চাকরি দেন, কারণ যদি সকলে যদি এরকম করতে থাকে তাহলে আমরা আর কাউকে আনতে পারবো না আপনার কাছে। So we want that no one be taken by Yamaduts. So we don't want that anyone to be taken by Yamadutas. তাই আমরা চাই যে কেউ যেন যমদূতদের দ্বারা যেন তারা যেন নরকে না যায়, বা কেউ যেন যমদূতরা যেন কাউকে না নিতে পারে। Everyone worships Krishna in their house, chant Hare Krishna. That everyone worships Krishna at their house and chant Hare Krishna. সকলেই তাদের গৃহে তারা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করুক এবং তাদের গৃহে এইভাবে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র তারা কীর্তন করুক। Another drama by little children. There was another drama by little children. আরেকটা ছোট নাটক ছিল, ছোট শিশুরা করেছিল। And one little girl, she brought a Jagannath deity. And one little girl, she brought a deity of Jagannath. তো একটি ছোট্ট বালিকা সে জগন্নাথের একটি মূর্তি এনেছে। She was playing a part of Malati Devi. She was playing the part of Malati Devi. এবং সেই বালিকা মালতী দেবীর অভিনয় করছিল। Then Prabhupada, a child playing Prabhupada, he offered his obeisances to Lord Jagannath. Then the child who was playing the role of Srila Prabhupada, he paid obeisances to Lord Jagannath. তারপর যে শিশুটি শিল প্রভুপাদের অভিনয় করছিল সে জগন্নাথকে প্রণাম করলো। This is Krishna. That this is Krishna. This is Krishna. This is Krishna. এ তো কৃষ্ণ, এ তো কৃষ্ণ। একটা সবুজ রঙের আর সাদা রঙের আর দুটো মূর্তি আছে কি? একটা সবুজ রঙের আর একটা সবুজ রং এবং সাদা রঙের এরকম আর দুটো মূর্তি আছে কি? Is there another white one and a yellow one in this way? There's two deities are there. Two more are there. Malati said yes. Malati said yes. মালতী বলল হ্যাঁ। Bring them. Bring them. প্রভুপাদ বলল ঠিক আছে। প্রভুপাদ বললেন ঠিক আছে, তাদেরকেও নিয়ে আসো। And then she brought Subhadra and Baladev. Then she brought Subhadra and Baladev. তারপর মালতী সুভদ্রা এবং বলদেবকেও আনলো। And this way, Jagannath, Baladev, Subhadra, they came by themselves to our temple. So in this way, Jagannath, Baldev, Subhadra, they came by themselves to our temple. তো এইভাবে জগন্নাথ, বলদেব এবং সুভদ্রা দেবী তারা স্বেচ্ছায় নিজেরাই তারা আমাদের মন্দিরে এসে হাজির হয়েছেন। Actually, Jagannath, Baladev, Subhadra are Nilachal. They're not different from the Dwarka Krishna. Jagannath, Baldev, Subhadra, they are Nilachal. They are not different from Krishna in Dwarka. প্রকৃতপক্ষে জগন্নাথ, বলদেব এবং সুভদ্রা তারা নীলাচলে অবস্থিত, যা হচ্ছে দ্বারকা থেকে অভিন্ন। And once a year, the Rath Yatra, they go back to Vrindavan. So once he has Rath Yatra, they go back to Vrindavan. এবং
প্রতি বৎসরে একবার যখন রথযাত্রা হয় তখন তারা বৃন্দাবনে ফিরে যায়। Prabhupada told us that in Calcutta Rath Yatra, we should have Radha and Krishna where they go. Prabhupada said in Kolkata Rath Yatra we should have Radha and Krishna where they go. শিল প্রভুপাদ আমাদেরকে বলেছিলেন যে কলকাতার রথযাত্রার সময় জগন্নাথ যেখানে পৌঁছান গিয়ে সেখানে রাধা কৃষ্ণ মূর্তি থাকা উচিত। So, Radha Krishna Murti Rakhe. তো তারা এই রাধা কৃষ্ণ মূর্তি রাখে। Therefore they have Radha Krishna deities. এভাবে আমরা এখন পড়ছি চৈতন্য দেব তিনি বৃন্দাবনে গেছেন। তো এখানে আমরা এখন আলোচনা করছি চৈতন্য দেব তিনি বৃন্দাবনে গিয়েছেন। So nowadays we are reading the portion where Lord Chaitanya is visiting Vrindavan. And he's been taken to the 12th horse of the Sanodiya Brahman Krishna Das. And he is being taken to the 12th forest by Sinodia Brahman Krishna Das. এবং তাকে সানোরিয়া ব্রাহ্মণ কৃষ্ণদাস কর্তৃক দ্বাদশ বন ঘুরিয়ে দেখানো হচ্ছে। So each of the forests are different pastimes of Krishna are heard. So in each of the forests different pastimes of Krishna are heard. তো প্রত্যেকটি বনে কৃষ্ণের বিভিন্ন লীলা হয়েছিল, সংঘটিত হয়েছিল। লীলা শুনে চৈতন্য দেব ভাবাপন্ন হয়, প্রেম ভক্তি হয়, জ্ঞান হয় বলেন। তো এই লীলা শুনে চৈতন্য দেব ভাবাপন্ন হয়ে প্রেম ভক্তিপূর্ণ হয়ে কখনো কখনো তিনি ক্রন্দন করলেন, কখনো কখনো তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। Hearing these pastimes, Lord Chaitanya became ecstatic with emotions, and sometimes in great ecstatic love of Krishna, he would cry and sometimes he would faint. Human life is meant to awaken this dormant love for Krishna. Human life is meant to awaken this dormant love for Krishna. মানব জীবন হচ্ছে এই সুপ্ত কৃষ্ণ প্রেম জাগরিত করার জন্যই। In the Chaitanya Charitamrita Adilila chapter, it mentions that Panchatattva are so happy and they saw everyone was flooded with love of Krishna. In Chaitanya Charitamrita Adi Leela 7th chapter, it is mentioned that how Panchatattva were so happy seeing everyone flooded with Hare Krishna. চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলার সপ্তম অধ্যায়ে উল্লেখ রয়েছে যে কিভাবে পঞ্চতত্ত্ব যখন দেখলেন যে সমগ্র জগৎ সকলেই কৃষ্ণ প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন তা দেখে তারা অত্যন্ত খুশি হয়েছেন। Because of the flood, seeds of further activity are not sprouting. Because of the flood, the seeds of fruitive activities were not sprouted. এবং এই বন্যার জন্য বা এই প্লাবনের জন্য যে ভোগ বাসনা রূপ যে বীজ সেই বীজ অঙ্কুরিত হতে পারেনি। They are feeling Parama Ullas. এবং তারা সকলেই পরম উল্লাস অনুভব করছিলেন। See everybody chanting and dancing in love of Krishna. To see everybody chanting and dancing in love of Krishna. সকলেই যখন ভগবত প্রেম বা কৃষ্ণ প্রেমে যখন নৃত্য গীত করবেন, এখন গৃহী হোক বৈরাগী হোক সকলে কৃষ্ণের দ্বারা কীর্তন করে কৃষ্ণ প্রেমে মত্ত হোক। এখন গৃহী হোক বৈরাগী হোক সকলেই কৃষ্ণ প্রেমের দ্বারা
সকলেই লাভ করুক। Let everybody, whether he is a grihastha or a vairagi renunciant, let everyone chant the holy name of the Lord and become immersed with the love of Krishna. Krishna prema plavit hok. So they say that the residents in Dwarka, they have this mode of love for Krishna. So we see that the residents of Dwarka, they had this mood of love for Krishna. তো আমরা দেখি যে দ্বারকাবাসীদের মধ্যে তাদের এই কৃষ্ণের প্রতি যে গভীর প্রেম ভালোবাসা এই ভাব ছিল। And they say that residents of Mathura, residents of Vrindavan, they also had this love for Krishna. So we see the residents of Mathura, residents of Vrindavan, they also had the mood for love of Krishna. তো আমরা দেখি যে মথুরাবাসীরা, বৃন্দাবনবাসীরা, তাদের মধ্যে এই কৃষ্ণের প্রতি যে প্রেম ভাব, এই ভাব ছিল। There were 24 ghats in Mathura. There were 24 ghats in Mathura. মথুরাতে 24টি ঘাট ছিল। Lord Chaitanya bathed in every ghat. Lord Chaitanya bathed in every ghat. শ্রীমান মহাপ্রভু প্রতিটি ঘাটেই স্নান করেছিলেন। Krishna said, this is where the house of Kuja was, this is the house of the washerman, this is the house of the flower merchant. So Krishnadas was showing this was the house of Kubja, this was the house of washerman, this was the house of cloth merchant. তো কৃষ্ণদাস মহাপ্রভুকে দেখাচ্ছিলেন এই হচ্ছে কুবজার গৃহ, কুবজার আঙিনা, এই হচ্ছে ধোপার বাড়ি, এই হচ্ছে মালাকারের কুটির। So Lord Chaitanya was so ecstatic. So Lord Chaitanya was so ecstatic. ভগবান শ্রীমান মহাপ্রভু তিনি এতই ভাবাপন্ন ছিলেন Just to hear of the pastime of Krishna. Just to hear of the pastimes of Krishna. কেবলমাত্র কৃষ্ণের লীলা কথন শ্রবণেই। So then so this is the Setuvana Pukur. Then he said, this is the Setuvarna Pukur. তারপর তিনি বললেন এই হচ্ছে সেতুবন্ধ পুকুর। And Krishna said, I am Raghunath, I am Ram. Krishna said, I am Raghunath, I am Ram. এবং তখন কৃষ্ণ বললেন আমি রঘুনাথ, আমি রাম। কিন্তু Radharani বলছে না, তুমি তো একটা গোবা ছেলে। কিন্তু রাধারানী বলছেন না, তুমি তো একটা গোপ বালক ছেলে। Radharani said no, you are a cowherd boy. তুমি যদি রাম হয়, তুমি এই কুয়োর মধ্যে এই পাথর বাজিয়ে ব্রিজ করো। তুমি যদি রাম হও তাহলে এই পুকুরের মধ্যে পাথর ভাসিয়ে তুমি ব্রিজ করো বা সেতু তৈরি করো। If you are Ram, then you make the stones float in this pond, in this lake, and you build a bridge here. All these assistants of Radharani, they said, we'll bring the rocks, you'll make them float. So the assistants of Radharani, the gopis, they said, we'll bring the rock, you make the bridge. You make the float. So তখন রাধারানীর যে সখীগণ ছিলেন, রাধারানী বললেন তারা সকলেই পাথরগুলি নিয়ে আসবে আর তুমি তাদের সেই পাথরগুলোকে ভাসিয়ে রাখো, ভাসমান রাখো। Krishna said, no problem. Krishna said, no problem, I'll do it. কৃষ্ণ বললেন নো প্রবলেম, আমি করে দেবো। So he brought the rock and Krishna made a setu. So they brought the rocks and Krishna made the setu. তারা পাথর নিয়ে এলো এবং কৃষ্ণ সেতু তৈরি করলেন।
with rock floating on the water. rocks floating on the water. সেই পাথরগুলি জলে ভাসছিল। So Radharani was gently smiling. So Radharani was gently smiling. তাই রাধারানী মৃদু হাসছিলেন। এইভাবে সমস্ত লীলা দেখেছিল বৃন্দাবনে, মথুরায়। তো এইভাবে সমস্ত লীলা দেখা গিয়েছিল বৃন্দাবনে। In this way, all the pastimes were seen in Vrindavan. এবং এই শুনে শ্রী চৈতন্য দেব বিপুল আনন্দ মন্দির ছিলেন। এবং এই শুনে শ্রী চৈতন্যদেব বিপুল আনন্দমগ্ন ছিলেন, আনন্দ মধ্যে ছিলেন। And hearing these pastimes, Lord Chaitanya Mahaprabhu was in great bliss. So, this pastime was going on in Vrindavan. So this pastime was going on in Vrindavan. তাই এই লীলা বৃন্দাবনে হচ্ছিল। Mathura, Vrindavan, Dwarka. Mathura, Vrindavan, Dwarka. বৃন্দাবন, দ্বারকা, এইসব জায়গাতে। So, we can just develop this love of Krishna. So we can, if we can just develop this love of Krishna, তাই আমরা যদি কেবলমাত্র এই কৃষ্ণকে জাগরিত করতে পারি, লাভ করতে পারি, And then, very easily, we can go back to the spiritual world. then very easily we can go back to spiritual world. আমরা খুব সহজে বৈকুণ্ঠ গোলকে ফিরে যেতে পারি। আমরা খুব সহজে বৈকুণ্ঠ গোলকে ফিরে যেতে পারি। So, I'm reading the Srimad Bhagavatam, we're getting so much association with Lord Krishna. So by reading Srimad Bhagavatam, we are getting so much association of Lord Krishna. So Srimad Bhagavatam অধ্যয়ন করে আমরা শ্রী কৃষ্ণের অনেক সঙ্গ প্রাপ্ত করছি। Do you like our ad-free videos? Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.